హే గాయ్స్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఈరోజు వచ్చేసి ఇది నా లాస్ట్ డే ఆఫ్ ఫ్లోరిడా ట్రిప్ అనమాట. సో ఈ లాస్ట్ డే నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను ఏంటి అనేది మీరు ఆల్రెడీ తమిళ్లో చూసే ఉంటారు కదా. ఎస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్నీ ల్యాండ్లో యానిమల్ కింగ్డమ్ అనే థీమ్ పార్క్ అయితే మేము వెళ్తున్నాము. సో ఈ లాస్ట్ డే మేము ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తామా ఏంటి అనేది అయితే నేను ఈ వీడియోలో మీకు అంతా క్లియర్గా చూపిస్తాను. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ విజిట్ చేశారో హాయ్ అండి, దిస్ ఇస్ దివ్య, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దివి టైల్స్. సో ఈరోజు వచ్చేసి మేము డిస్నీలాండ్ యానిమల్ కింగ్డమ్కి వెళ్తున్నాము. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి కూడా టైం లేక మీకు ఆన్ ది వేలోని ఈ హ్యాష్ బ్రౌన్ అండ్ అవకాడో టోస్ట్ని అయితే పిక్ చేసుకొని ఈ వాల్ట్ డిస్నీలోకి అయితే మేము ఎంటర్ అయిపోయినాము. సో ఇక్కడ బేసిక్ వచ్చేసి 2 టైప్స్ ఆఫ్ పార్కింగ్స్ ఉంటాయండి. మేమైతే బేసిక్ పార్కింగ్ తీసుకున్నాము, $25 ఉంటుంది. బేసిక్ పార్కింగే, 5 minutes వాక్ చేస్తే చాలు. మనకి వీళ్ళు ఒక రైడ్ని అయితే వీళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట డ్రాప్ చేయడానికి. సో మేమైతే బేసిక్ పార్కింగ్ తీసుకొని ఒక 5 minutes అట్లా వచ్చేసినాం. మేము వచ్చేసరికి ఇది ఫిల్ అయిపోయింది అనమాట ఈ రైడ్. సో వెయిట్ చేసి నెక్స్ట్ రైడ్ కోసం అయితే మేమైతే వెయిట్ చేసినాం. సో ఆఫ్టర్ 2 minutes తర్వాత మా వెహికల్ అయితే వచ్చేసింది అనమాట. నో ప్రాబ్లం అండి, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి, అందరినీ పిక్ చేసుకొని కరెక్ట్ ప్లేస్ అక్కడ మన థీమ్ పార్క్ దగ్గర అయితే డ్రాప్ చేస్తుంది. సో ఇంకా నేనైతే సూపర్ ఎక్సైటెడ్తో ఈ మిక్కీ మౌస్ డ్రెస్ అయితే వేసుకొని ఈ థీమ్ పార్క్ అయితే వచ్చేసిన యానిమల్ కింగ్డమ్కి. డిస్నీ ల్యాండ్ అంటేనే ఏదో ఒక థీమ్ ఉంటుంది కదా, సో నేనైతే ఈ థీమ్ని చూస్ చేసుకున్నాను అనమాట, మిక్కీది. సో వెల్కమ్ టు యానిమల్ కింగ్డమ్. నేనైతే సూపర్ ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. ఈ యానిమల్ కింగ్డమ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది థీమ్ పార్క్ అండి డిస్నీ ల్యాండ్లో. దీంట్లో ఇంకా 4 థీమ్ పార్క్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి డిస్నీ హాలీవుడ్ స్టూడియోస్, ఇంకొకటి డిస్నీ యానిమల్ కింగ్డమ్ థీమ్ పార్క్ ఒకటి, మ్యాజిక్ కింగ్ థీమ్ పార్క్ ఒకటి, ఎప్కాట్ అనే థీమ్ పార్క్. చిన్నపిల్లలు అయితే మోస్ట్లీ మ్యాజిక్ కింగ్డమ్ పార్క్ అయితే తీసుకెళ్తారు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అయితే యానిమల్ కింగ్డమ్నే చూస్ చేసుకుంటారు అనమాట. సో ఈ యానిమల్ కింగ్డమ్ అనేది బిగ్గెస్ట్ థీమ్ పార్క్ అనమాట అవుట్ ఆఫ్ 4. సో మేమైతే ఈ థీమ్ పార్క్ని చూస్ చేసుకున్నాము. దీంట్లో ఒక రైడ్ అయితే సూపర్ ఉంటుందండి, అదేంటో నేను ఫర్దర్గా చెప్తాను మీకు. సో ఈ థీమ్ పార్క్ అనేది యాక్చువల్లీ ఒక ట్రైల్ లాగా ఉంటుంది, మోస్ట్లీ వాకే ఉంటుంది, కొంచెం అడ్వెంచరస్గా ఉంటుంది అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ నేచర్ లవింగ్ వాళ్ళకైతే సూపర్ నచ్చుతుంది. అంతా ట్రీస్తో సరౌండ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట. అండ్ నేనైతే సూపర్ ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. సో చలో, యాక్చువల్లీ ఈ యానిమల్ కింగ్డమ్లో ఈ పార్క్ని 5 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారు. ఒకటి ఒయాసిస్, డిస్కవరీ ల్యాండ్, డైనో ల్యాండ్, ఏషియా, ఆఫ్రికా అని 5 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారనమాట. సో ఫస్ట్ మేమైతే డిస్కవరీ ల్యాండ్కి వెళ్తున్నాము. సో చూసేద్దాం రండి. సో ఈ ట్రీ వచ్చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ట్రీ అంట. నేనైతే షాక్ అయినాను, ఎందుకంటే ఇంత రియలిస్టిక్గా క్రియేట్ చేశారు కదా. సో ఇలాంటివి ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయంట, చూసేద్దాం రండి. సో మేము ఇలా వాక్ చేసుకుంటూ ఇట్లా వెళ్తుంటే చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది, ఎందుకంటే ఫుల్ నేచర్తో ఉందన్నమాట, మొత్తం ట్రీస్తో ఉంది. సో ఈ పార్క్ మొత్తం ఒక ట్రైల్లా ఉంటుందన్నమాట. సో అంతా నడవటమే ఉంటుంది. That I mentioned earlier. There's 2 right over there by Angel on the antlers. That looks like Cletus and Toulouse. I do want to point out this little small guy right here. They have the power to go wherever they want. Put the cameras up and we'll see if these birds want to take flight.
సో ఇప్పుడు మేమైతే పాండర్ అనే ప్లేస్లోకి ఎంటర్ అయినాం అనమాట. ఇది ఫుల్ గ్రీనరీగా ఉంది కదా, ట్రైల్స్ అట్లా వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్తూనే ఉన్నాము. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు కంఫర్ట్ క్లోత్స్ అండ్ వాటర్ బాటిల్ మస్ట్ అని చూడనమాట. చాలా డిహైడ్రేట్ అవుతాము. అండ్ ఈ ప్లేస్ చూస్తుంటే మీకు ఏం గుర్తొస్తుందో చెప్పండి. ఇదంతా అవతార్ సెట్టింగ్ లాగా ఫుల్ క్రియేట్ చేశారు, సేమ్ ఆ ఫీల్ తెప్పించడానికి. అండ్ ఇక్కడ ఒక అవతార్ రైడ్ కూడా ఉందండి. రియల్గా మనం ఆ ఫీల్ అవుతామన్నమాట అవతార్ని రైడ్ చేస్తున్నట్టు. బట్ ఈ రైడ్కి చాలా అంటే చాలా వెయిటింగ్ టైం ఉంది, ప్లస్ ఎక్కువ వాక్ చేయాలి. మాకైతే నియర్లీ లైక్ 2 to 3 hours వెయిట్ టైం పట్టింది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం మాకు ఇక్కడనే వేస్ట్ అయిపోయింది. బట్ ఆ రైడ్కి అయితే ఇది వెయిటింగ్ అనేది ఎంత చేసినా కానీ ఏమంటారు, ఇట్స్ వర్త్ ఇట్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ రైడ్కి వెళ్తుంటే ఇక్కడ అవతార్ మూవీలో చూపించినట్టు అలా అంతా క్రియేట్ చేశారనమాట. సో ఇలా నడుచుకుంటూ అలా కేవ్స్లో నుంచి వెళ్ళి, నాకైతే తిరుపతికి వెళ్ళేటప్పుడు తిరుపతి దర్శనంకి చేసినంత అలా ఫీల్ అయ్యాను. సో ఇలా కేవ్స్లో ఫుల్ అంతా జనం అనమాట. చాలా అంటే చాలా పెద్దగా ఉంది, మాకు చాలా టైం పట్టింది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం అవతార్ మూవీలో చూసినట్టు ఒక అవతార్ని టెస్ట్ చేస్తున్నారనమాట, డిస్ప్లేలో పెట్టి ఒక ల్యాబ్లో ఎలా టెస్ట్ చేస్తారో అని. సో నేనైతే ఇది చూసి అసలు రియలిస్టిక్గా అనిపించింది అనమాట ఫస్ట్ టైం నాకు. సో నేను ఈ అవతార్ రైడ్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేశాను, ఏం చేశాను అనేది మీకు ఫుల్ క్లియర్గా ఈ వీడియోలో అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను. సో చూసేయండి. Genetically matched and linked to an avatar. Using avatars to fly this way was all figured out by my boss, Dr. Jackie Ogden. She leads our science team, which is part of the Pandora Conservation Initiative, and we're here in the Valley of Moara studying banshees and their environment. Over a generation ago, this enormous company called the RDA created a lot of damage to the area through their bad mining practices and conflicts with the Na'vi. Just like on Earth, it can take decades for ecosystems to recover. One way to understand what's going on with an ecosystem is to study what are called keystone species. These are animals like tigers, jaguars, seals. The banshee is one of these important animals. Dr. Ogden is the foremost expert on studying the ikran and has spent years researching them. Unfortunately, banshees live high in rookeries and humans can't get anywhere near them without becoming their lunch. But the Na'vi and avatars can. In fact, the Na'vi have been riding on the backs of banshees since their earliest history. Thanks to science, avatars can ride on banshees too. That's why you're linking to an avatar. It was Dr. Ogden who restarted the Avatar program. It's because of her that you're able to go through this rite of passage today. Pandora is a breathtaking natural world. I cannot wait for you guys to see it for yourselves. Okay, to get you flying on a banshee, we need to find each of you an avatar. Let's prep the genetic sampling. I'm on it. Okay, first we need to find the compatible match of your genetic material with the genetic material of one of the avatar bodies that we already have. Once we do that, you'll be able to link to that avatar and fly. Help us out and move around a bit. Almost. Yes, got it. Now, let's find you your avatar matches. All right, you've all been matched with avatars. Looks like they're ready for you in the next room. When the door opens, please go inside, all the way in, and stand over the same number that you're standing over now. And I'll see you in there.
Before we send you into the link chamber, let's watch this piece by Dr. Ogden, who runs the program. Welcome, everyone. I'm Dr. Jackie Ogden from the Pandora Conservation Initiative. You're about to experience a ceremony that's very special to the Na'vi, flying on the back of an ikran, or as we call it, a banshee. To the Na'vi, connecting to an ikran and flying on its back is an incredibly important rite of passage they call Ikni Maya. With permission from the Na'vi and in partnership with Alpha Centauri Expeditions, we can now bring this amazing experience to you. The way you'll be able to fly is by linking to an avatar that's already on the back of an ikran. Let's see how this works. We establish a link using powerful psionic amplification equipment. A human driver is connected to an avatar, which could be physically hundreds of kilometers away. When you follow our technician into the link chamber, you'll see a series of 16 link chairs. Please go to the number that matches the number you're standing on now. First, stow your gear in the storage containers on the back wall. This should include all bags, cameras, and other items, including cell phones. It's important to push them all the way into the bin. Then get onto the chair as you would a bike. Straddle the seat, step forward, and sit down. Slide your hips forward until you are against the chest pad, and then move your feet all the way forward. Wait until you're seated before you put on your flight visors. Hold on to the hand grips as shown. It's important to hold on to the hand grips at all times. After you're seated, back and leg restraints will be firmly engaged. For your safety, throughout this entire experience, always remain seated and supervise your children. Once the link takes place, you'll be connected to your avatar and sitting on the back of an ikran. It'll feel like you're really there. Moments later, you'll begin your flight. A Na'vi guide will lead you out. You'll experience the breathtaking beauty of Pandora, but you might also face some of its greatest challenges. Some of this flight might be intense, but trust your guide and be brave. As the Na'vi say during this important rite of passage, Sivak Ho, rise to the challenge. Good luck. You in the video. Then put on your flight visors. For your safety, throughout this entire experience, remain seated, lean forward, holding onto the hand grips, and supervise your children. Well, not too tight over there. Hey, what did you just do? I was fine until you just did that.
థీమ్ పార్క్లో దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ రైడ్. నిజంగా చెప్పాను కదండి, 2 hours వెయిట్ టైం అనేది వర్త్ ఇట్ అని చెప్తాను. ఎంత బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుందంటే రియల్గా మనం అవతార్ని రైడ్ చేసి ఆ లోకానికి వెళ్ళామా అన్నంత క్రేజీ ఉంది రైడ్. సో ఇప్పుడైతే మేము వాక్ చేసుకుంటూ ఇంకా ఆకలి అవుతుంది బాగా. సో అక్కడనే లంచ్ చేద్దామని ఈ ప్లేస్కి అయితే వచ్చేసినాము. సో ఇక్కడ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి అన్నమాట. మేమైతే మెక్సికన్ చూస్ చేసుకున్నాము, అది కొంచెం తినేలాగా ఉంటుంది కాబట్టి. సో చూసేయండి. మంచిగా తినేసి ఇంకా ఫుల్ ఎనర్జీతో మళ్ళీ వాకింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసినాము ఇంకొక పార్క్కి వెళ్దామని. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆఫ్రికా అనమాట, ఆఫ్రికా థీమ్తో. సో ఇక్కడైతే వీళ్ళు డ్యాన్స్ వేస్తున్నారు, నేనైతే ఇక్కడనే నుంచొని చూసేసిన అనమాట. సో ఈ ప్లేస్ అంతా కంప్లీట్లీ ఆఫ్రికా థీమ్ అనమాట. కిలిమంజారో సఫారీస్ అని ప్రొవైడ్ చేశారు, చూసారా అక్కడ వైల్డ్ ఆఫ్రికన్ ట్రెక్ అనమాట. సో ఈ పార్క్ వచ్చేసి ఒక సఫారీ రైడ్ ఉంటుందన్నమాట. ఒక ట్రక్లో మనల్ని యానిమల్స్ని చూపిస్తూ వాటి గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట. ఆఫ్టర్ లాంగ్ వాకింగ్ అండ్ వెయిటింగ్ అవతార్ రైడ్లో చేసిన తర్వాత ఈ రైడ్ అయితే కొంచెం రిలాక్సింగ్గా ఉంటుంది. టోటల్ ఒక ఫారెస్ట్ లాగా ఉంటుందన్నమాట, అలా క్రియేట్ చేశారు. దాంట్లో మనకి ఇలాంటి సఫారీస్లో కూర్చోబెట్టుకొని టోటల్ ఆ ఫారెస్ట్ లాగా ఉన్న యానిమల్స్ అన్నిటిని, లైవ్ యానిమల్స్ని మనకు చూపిస్తారనమాట. దీనికైతే మేము వెళ్ళినప్పుడు వెయిటింగ్ టైం అస్సలు లేదు, అట్లా వెళ్ళిపోయినాం, ఫాస్ట్గా అయిపోయింది. సో ఈ ట్రక్లో అనమాట ఒకళ్ళు లైవ్గా మనకి యానిమల్స్ గురించి అంతా వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఏ సైడ్ ఏ యానిమల్ ఉంది, ఎక్కడుంది, దాని హిస్టరీ ఏంటి, అది ఎలా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ తింటుంది, అండ్ దాని లైఫ్ సైకిల్ ఏంటి, లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి, ఇలా అన్నిటి గురించి మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట. సో మేమైతే ఈ రైడ్ని స్టార్ట్ చేసేసాము. సో లెట్స్ చెక్. Alright, there's an okapi. The okapis kind of look like they're wearing zebra leggings. And I'll be your safari guide through the Harambe Wildlife Reserve. Just a couple of safety reminders before we get this show on the road. Please remain seated at all times and keep your hands, arms, feet, and legs inside the vehicle. If you have any loose objects, hold on tight. It's going to get a bit bumpy, and if you drop anything, we can't make any stops. But if you do, just let me know. I'll hook you on their tongue to clean out their ears. And looks like there's a saddle built just poked out underneath the bush there. And coming up on our left, you see he's got a triangular shaped prehensile upper lip they can use, kind of like you get to about 3,000 pounds though. You see he's got a triangular shaped prehensile upper lip they can use, kind of like a finger, to grab out their food and pluck leaves off of bushes and trees. All rhinos' horns are made out of keratin, which is the same thing that our hair and nails are made out of. So they will. That was funny. Right, come up on our left are the neighbors that have crocodiles, the largest crocodilians in Africa, which are around 500 pounds and 16 feet long. Are the African painted dog. They're called a painted dog because it kind of looks like they have paint splotches all over their coats, and they are related to other dogs. Might get a glimpse of that long, blackish, purplish tongue. It's long enough to clean out their eyeballs and their nostrils, and it helps prevent snack. So on the right there, you'll see some tusk marks, evidence of them getting a little bite to eat. Kind of looks like they are planted upside down. Now there's one elephant there. It's a little shorter, probably a younger one. It does take elephants a long time to reach their full. That baby's about like 8 months old now. Believe it or not, that little one weighs 1,000 pounds now.
And come around the corner, we got some white rhinos. These are bigger and a lot more social than that black rhino we saw earlier. So they are usually hang out in a herd. Their troughs all over the place. That's funny. They like to roll around in that mud wallow that's behind. Couple lions up there. So on that rock is the male and there's the female. You can see her little face. Lions will sleep or rest for 16 to 20 hours a day. It's a female that does the hunting at night while the male stays at home, protects the cubs. Their tusks are doves, or they commandeer from another animal like an aardvark who's not using them anymore. That an adult human could stand on one and it wouldn't even crack the shell. There's also the vet clinic and nutrition window, so if any animals are getting a checkup. ఈ రైడ్ అయితే క్రేజీ ఉంది. నేనైతే చాలా లైవ్ యానిమల్స్ని చూశాను. లైన్ చూశాను, టైగర్స్ని చూశాను, రైనోసరస్ చూశాను. ఇట్లా చాలా యానిమల్స్ని చూశాను అనమాట. బెస్ట్ సఫారీ రైడ్. నేను మా దగ్గర ఉన్న సఫారీకి వెళ్ళాను కానీ బట్ నాకు దాంట్లో అంతేం అనిపించలేదు. సో దీంట్లోనే ఏంటంటే ఈ ఆఫ్రికన్ థీమ్ పార్క్లో ఒక సఫారీ రైడ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ట్రైన్ రైడ్ ఉంటుంది, ఆఫ్రికన్ ట్రైన్ రైడ్. సో దాంట్లో కూడా మాకేం వెయిటింగ్ టైం లేదనమాట. సో అలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దామని ఇట్లా వచ్చేసినాము. ఇది కూడా ఫుల్ ఒక ట్రైల్ లాగా అలా వాక్ చేస్తూ వెళ్తుంటే ఇట్లా కొన్ని యానిమల్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. సో అలా చూసుకుంటూ ఈ పార్క్ని కూడా మేమైతే ఎంజాయ్ చేసేసినాము. We hope you enjoyed your visit to Rafiki's Planet Watch. We are now beginning our return trip to the African town of Harambe. For your safety, greetings friends, and welcome aboard. Timon and Pumbaa.
సో ఈ రైడ్ నేను అనుకున్నంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే రీచ్ అవ్వలేదు. అసలు ఏమీ లేవు ఆ స్టిక్కర్, ఆ రూమ్ తప్ప. దీంతో ఫోటో దిగటం తప్ప నాకు ఇంక ఎక్స్ట్రా ఏం అనిపించలేదు. ఫుల్ అప్సెట్లో ఉన్నా. ఇంకా అట్లా ట్రైన్ దిగేసి మిక్కీ మౌస్ అటైర్ ఉన్నా కాబట్టి ఐస్ క్రీమ్ తీసేసుకొని అట్లా ఏషియా థీమ్ పార్క్ అయితే మేము అలా వాక్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ మన ఏషియాలో ఎలా ఉంటుంది, ఆటోస్, టెంపుల్స్ ఇవన్నిటిని అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేశారనమాట. మన దగ్గర టెంపుల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఏ ఏ దేవుళ్ళు పూజ చేస్తాము, ఇట్లా ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఏషియా థీమ్ పార్క్ ఎందుకు వచ్చానంటే దీంట్లో ఒక రైడ్ ఉంటుంది, క్రేజీ ఉంటుంది, ఎక్స్పెండిచర్ రైడ్ అనేది. ఒక రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ అనమాట. బట్ నాట్ అంత పెద్ద రోలర్ కోస్టర్ కాదు, కానీ ఈ థీమ్ పార్క్ దగ్గర కోస్టర్ రైడ్ ఉంటుంది. సో ఆ రైడ్కి పాస్ అవ్వాలంటే వీళ్ళు మన తగ్గట్టు ఎలా మనం ఇంట్లో సామాన్లు, గిన్నెలు ఇవన్నీ ఎట్లుంటాయో అవన్నీ ఇలా డిస్ప్లే చేశారు. పాతకాలంలో ఎట్లా వాడతారు ఇవన్నీ అనమాట. సో వీటన్నిటిని చూసుకుంటూ నేనైతే చివరికి అలా ఎక్స్పెండిచర్ వెళ్ళాలన్నమాట. సో అక్కడ ఏం జరిగింది This is that tradition house. Like a climbing from. ఫైనలీ రైడ్ ఎక్కుదామని ఇంత నడిచి ఇదంతా చూసుకుంటూ వచ్చేసరికి నాకు లిటరలీ 1 hour టైం పట్టింది. సో వాళ్ళు వచ్చేసి ఈ రైడ్ ఇప్పటికి క్లోజ్ అయిపోయింది వాళ్ళకి అని చెప్పేశారండి. నేనైతే లిటరలీ షాక్ అండ్ ఫుల్ అప్సెట్తో ఇంకా రిటర్న్ వెళ్ళిపోయినాం, ఇంకా టైం అయిపోయిందని. దట్స్ ఇట్ అండి. ఈ మొత్తం రైడ్లో ఇదే నా అప్సెట్ అయిన పార్ట్. బట్ మిగతాదంతా ఎంజాయ్ చేసిన. అవతార్ రైడ్ అయితే మస్ట్ అండ్ షుడ్ వాచ్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సిన రైడ్. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ నా రిమైనింగ్ వీడియోస్ని కూడా సపోర్ట్ చేయండి.